Қайырлы күн. Модо 9 сынып оқу сауаттылығы. Ағылшын тілінен reading literacy. Берілген мәтін тақырыбы floods. Бірінші мәтінді оқып, одан кейін мәтін бойынша 10 сұраққа жауап беруіміз керек. Сол сұрақтарға қазір талдау жасайтын боламыз. Әуелі мәтінді оқып шығайық. Floods are second only to fire and the most common of all natural disasters. They occur almost everywhere in the world, resulting in widespread damage and even death. Consequently, scientists have long tried to perfect their ability to predict floods. There are a number of conditions, from deep snow on the ground to human error, that cause flooding. When deep snow melts, it creates a large amount of water. Although deep snow alone rarely causes floods. When it occurs together with heavy rain and sudden warmer weather, it can lead to serious flooding. Melting snow also contributes to high water levels in rivers and streams. Heavy rains will result in the rivers overflowing and flooding the surrounding land. Rivers that are covered in ice can also lead to flooding. When ice begins to melt, the surface of the ice cracks and breaks into large pieces. These pieces of ice move and float down the river. Broken ice dams are not the only dam problems that can cause flooding. When a large human-made dam breaks or fails to hold the water collected behind it, the results can be devastating. Dams contain such huge amounts of water behind them that when sudden breaks occur, the destructive force of the water is like a great tidal wave. Unleashed dam waters can travel tens of kilometers, cover the ground in meters of mud and debris, and drown and crush everything and creature in their path. Although scientists can always predict exactly when floods will occur, they do know a great deal about when floods are likely or probably going to occur. Deep snow, ice-covered rivers, and weak dams are all strong conditions for potential flooding. Hopefully, this knowledge of why floods happen can help us reduce the damage they cause. Енді берілген сұрақтарға назар аударайық. Неге 21-ден басталып тұр? Себебі модуль бойынша бізге оқу сауаттылығынан 30 сұрақ келеді. Ол 3 тілге. Мысалы, қазақ тілге 10 сұрақ, қазақ тіл сауаттылығына, орыс тілге. Енді берілген сұрақтарға назар аударайық. 21-ші сұрақ. Неге 21? Себебі бізге жалпы оқу сауаттылығына 30 сұрақ береді. Ол қазақ тіл бойынша 10 сұрақ, орыс тілге 10 сұрақ және ағылшынға 10 сұрақ. Мәтін бойынша әрине. Біз мәтінді оқып шықтық, енді сұрақта талдаймыз. Floods are not caused by people. B. Never cause serious damage or death. Жоқ, тек қана адамдардың себебінен болмайды. Ол табиғаттың әсерінен болуы мүмкін. Never cause serious damage or death. Жоқ, бұл емес. Come after fires among natural disasters. Осы жауап бізде дұрыс. Себебі ол өрттен кейінгі, мына жерде жазылып тұр, міне. Қарасаңыз, floods are second only to fire. Яғни, өрттен кейінгі екінші орында, бірінші орында, демек өрт деген сөз. Табиғи апат. Never have bad. Жоқ, бұл дұрыс емес, дұрыс емес. Келесі сұраққа көше береміз. According to the text, causes of floods are себептері дейді су тасқынының, large lakes and bad roads. Жоқ, нашар жолдар емес. People's death and human error. Адамның қателігінен, адамның өлімінен дейді. Жоқ. Melting snow and heavy rains. Қардың еруі мен жаңбырдың әсерінен дейді. Мына жерде, мысалға бізде бар міне. Deep snow melts and creates a large amount of water. Және мына жерде тек қана қар емес, жаңбырдың әсерінен де бізде не болады екен, су тасқыны болады екен. Сондықтан бізде дұрыс жауабы drought and 23-ші сұрақ. The most common natural disaster
A strong wind, B heavy rain, C flood, D fire, E earthquake. Енді бұл жерде қатты жел дейді, қатты жаңбыр дейді, нөсер жауын дейді, су тасқыны, өрт және жер сілкінісі. Бізге мәтін бойынша, бізде мына жерге мәтінде жазылған, су тасқыны бұл өрттен кейінгі ең көп таралған дейді. Демек, бізде бұл жерде өрт те бар, су тасқыны да бар. Сонда бірінші бұл жерде ответ өрт болу керек. Демек, мыналар қате болады. Келесі false statement, қате сөйлем. Scientists can help to reduce the damage. Heavy қате сөйлемді табуымыз керек, мәтін бойынша. Heavy rains will result in the lakes overflowing and the flooding in the neighborhood. Бұл бар. Floods can result in terrible consequences. Floods can result in terrible bad. Scientists have tried to predict floods. Бұл да бар. Демек, waters can travel some kilometers. Бұл да бар. Мәтінде айтылған. Бізге мәтінде айтылған scientists can help to reduce. Бұл азайтуды can help scientists. Бұл жерде бізде былай берілген мәтінде scientists cannot always predict exactly when floods will occur. They do know floods likely going deep snow, down strong conditions for potential flooding. Can help us reduce the damage. Heavy rains will result in the lakes. Heavy rains in the rivers. Міне бұл сөйлем бізде қате. Көлдерде емес, өзендерде. Значит, бізде бұл ответ дұрыс. Мәтін бойынша дұрыс. Бұл да дұрыс мәтін бойынша. Бізге қате сөйлем керек, сондықтан B жауабы. Біз B жауабын таңдауымыз керек. Келесі 25-ші сұрақ. A broken human-made dam is compared to жаңа құлаған немесе бұзылған бөгетті немен салыстырады? A tidal wave, warmer weather, a broken ice dam, overflowing, a tsunami. Мына жерде бізге мәтін бойынша берілгені broken human-made dam breaks. Behind the dams contain such huge amounts of water behind them. Occur this if water is like a great tidal wave. Значит, бізде жауап бұл жерде tidal wave болады. Басқалары қате. Yes, a dam is. Dam дегеніміз бөгет, бөгет. Dam, a line of water that rises up on the surface of sea, lake or river. Линия воды дейді. A situation in which water from a river жоқ, бұл да емес. Away from one place to another that people жоқ, бұл көпір. The physical strength, violence of energy жоқ. A wall built across the river to create a lake. Осы не? Бөгет деген бізде не ғой? Салынатын нәрсе ғой, қабырға, суды бөгеп тұратын. Яғни бізде осы жауап дұрыс. E жауабы. Келесі. The way unleashed dam waters can travel. The way unleashed dam waters can travel tens of kilometers. Бұл жер жауаптарды қараймыз. The way unleashed dam waters can travel and cover the ground in meters of cover the ground in meters and бұл бар. All the mentioned ways. Drown everything reach дұрыс. Crush everything reach. They can travel some. Барлық жауаптар дұрыс. Демек, бізде барлық көрсетілген жолдарды жауаптар, барлық берілген жауаптар бізде дұрыс. Strong conditions for potential flooding. 27-те неге барлық жауабы дұрыс? Себебі бұл туралы cover the ground in meters of
cover the ground in mud and debris, drown and crush everything. That can travel tens of some kilometers. яғни бізде мынау да дұрыс. Crush everything, drown. Так, және бұл ответте дұрыс. Сондықтан біз барлық көрсетілген жауап дұрыс деп айтамыз. Так, strong conditions for potential flooding. Strong conditions. Так, бұл жерде strong conditions. All of them, none of them, ешқайсысы. Ice-covered rivers, weak dams, deep snow. Так, strong conditions. Мәтіннен қараймыз. Conditions. Так, there are a number of conditions from deep snow. Мына жерде бар. Қар. Өте қалың жауған қар, де. Бірден бір себебі. 29-шы сұрақ. The true statement. A sudden rise of temperature can't floods. Қате, people are not responsible for floods. Бұл да қате. Жауапкершілікте емес дейді. Deep snow alone never causes floods. Deep snow alone, жалғыз өзі. Қардың өзінен су тасқыны болмайды. Consequences of floods can be upsetting. Осы сөйлем бізде дұрыс. Consequences. Себебі. Icy rivers. Так, deep snow alone never causes floods. Deep snow melts is a large amount of water. Also, deep snow alone rarely causes floods. Не, бұл жерде also deep snow alone rarely causes. Сирек себепкер болады. Сирек себепкер болады деп тұр. Су тасқынының орын алуына never. Мына жерде ешқашан болмайды дейді. Бұл қате. Сондықтан бізге қажетті icy rivers don't cause floods. Жоқ, бұл қате. Демек бізде дұрыс жауап consequence of floods. 30-шы сұрақ бізде the main idea of the text is. Мәтіннің негізгі идеясы to inform the reader about flooding, to recommend reading the text, to focus on natural disasters, to make the reader feel sad, to entertain the reader. Бұл жерде негізгі мәтіннің идеясы су тасқыны туралы мәлімет беру. Так, жоқ, фокусан барлық табиғи апаттар туралы мағлұмат бермеген. Адам жаңа оқып отырған адам көңілсіз болу үшін берілмеген, қызықтыру үшін берілмеген. Бізде дұрыс ответ E болады. Сонымен өз жауаптарыңызды тексеріп өтіңіздер. Сонымен біздер floods мәтініне талдау жасадық. Келесі мәтінді күтіңіздер.